Who the fuck did this? I don't have anything valuable. У меня нет ничего ценного. Money. They must have stolen Деньги. Они наверняка забрали деньги. the money. Итак, доброе утро, дорогие друзья-подписчики. А точнее, вечер. С вами, как всегда, я, Васильевич, 228. И сегодня мы играем в игру под названием Autopsy Simulator. Третья серия, чаптер 2. Проверить шкатулку. А я говорю, закрывай дверь. Oh, God. Боже, боже. God. What am I supposed to Что do мне now? делать-то? Вообще, я смотреть хотел. Явно тут. Не самый лучший вид. Явно что-то искать ценное. Ценное явно не нашли. Сервис поскидали, что за люди? Где свет включается? Ладно. Здесь все по Китаю, по Китая. Fuck! Твою мать. А здесь-то что искать? Great. Ну, That's all приехали. Только этого не need. хватало. What А если это был кровавый пит? if it was Это Red кто Pete? вообще, блядь? Но... Явно цель была здесь держать деньги. Where? Где? I need my pills. Не таблетки. I can't get my thoughts С together. мыслями. Okay. Так, I'm gonna have нужно будет сообщить to об report this полиции. to the police. Christ. Why did the Господи, neighbors почему соседи not report этого не anything? сделали? Этого не I'm calling сделали. Steven. Позвони Стивену. Ну вообще, деньги, прятать шкатулки, такое себе. Ну честно, но если так подумать на секунду, это такое себе, блядь. Я уже не стал хриплым голосом говорить, но обычно деньги прячут не в шкатулках. Но это реально предсказуемо, то что у тебя что-то украдут. Ну, наш герой не очень обладает умом, поэтому... А, так у него еще и пожарная лестница есть. Так, конечно. Окно открыл аккуратно и пошел. Давай звонить нашему Стивену. Steven? Стивен. Джек, я же сказал, что больше с тобой больше пить не No, пойду. Jack, I told you, I'm going for a drink with you for another night Что с больше с тобой? in a row. That's not what Я не поэтому звоню. Хотел бы никому не мешал. I'm ringing. Although I could do with one. Someone Кто-то в моменте моей broke into my apartment. What? Что? Did Если anyone see anything? Have you ты уже звонил в called the полицию? police yet? No, Не думаю. I don't think so. Свидетелей не думаю. И они просто со мной не связались. Anyway, no one contacted me. As Что касается полиции, я вот прямо сейчас звоню одному знакомому офицеру. police, I'm calling right now, officer. All right. Ладно, хочешь, чтобы я все смотрел? Do you want me to head around? Look for any Поискал trace улик. evidence? Я не знаю. I don't know. No, Верно, I guess нет. not. Honestly, Если честно, у меня нет сил с этим разбираться. I don't have the strength to deal with it right now. Хочу просто лечь I just want to и lie не down. вставать. Are you sure? Because it's no trouble at all. I think Думаю, да. so. Прости. I'm sorry. I just
Просто хотел успокоиться. Wanted to calm down a bit. I don't know. Не знаю. That's probably Похоже на какой-то дурацкий some розыгрыш. stupid joke. Only У Кайдека money деньги. was stolen. Money? Деньги из вещей Элис. Твою мать. From Alice's box? Oh, fuck. Listen, Слушай, я заеду. I can come over. I have У меня the есть key. ключи. I'll drop by. Я к тебе заглянулась. Я смотрю квартиру. А сейчас иди и ложись I спать. do what I need to do, and you go get some sleep. No, don't Not trouble a yourself. Lately, В последнее время я сильно устаю и не могу сосредоточиться. Сосредоточься. I've been just so tired and distracted. I don't know. Может, я просто забыл запереть квартиру, когда уходил на работу. Не знаю. Maybe I forgot to close the apartment door on my way to work. If anything else is missing, Я тебе сообщу. Если что-то еще попало, позвони полиции. I'll let you know and call the police. All right. Хорошо. И перед сном убедись, что завтра Make дверь. sure you close it tonight. If you see Если завтра обнаружишь что-нибудь странное, дай мне. anything weird tomorrow, let me know. Whoever did Кто бы это ни сделал, он или она, как сказать, может следить за this тобой. may be watching you. I don't think Не думаешь, что человек настолько безмозгливый. Он сюда не anyone вернется. is dumb enough to come back. You're probably right. Надеюсь, ты Take прав. care, Jack. Береги себя, Джек. If you need Звони, если нужна будет помощь. anything, call me. I promise I Конечно, will. обещаю. Thanks, Stephen. Спасибо, Стив. Sorry to bother you И прости еще, что again. беспокоил. I've Вся моя жизнь в последнее время сплошной сумбур. just been all over the place lately. It's not Все в порядке. a Спокойной ночи. problem. Good night, Jack. Good night. Good night. Спокойной ночи. Чё? What? Что? I guess I should Наверное, really shut хватит. up. Where to start? Чего начать? Maybe I could barricade the Ты door with можешь это this. заблокировать. I should pack this thing Надо было away. брать. I have no Я точно собираюсь сделать ремонт в interest in ближайшее время. DIY at the moment. Now I'm sure I Теперь точно не буду сидеть над I этим. won't get caught up in these papers. Alice's family Родственники Элис смогли забрать should really несколько have some of фотографий. these. А этого брать не надо, да? To be honest, Честно говоря, не могу просто оставить все как есть. there you go. Вот так. I still don't До сих пор не understand могу why понять, Alice liked что this Элис painting нашла so в этой much. картине. Shit. The Чёрт, glass это in не this thing стекло. needs to be replaced. Хорошо, что стекло не разбилось. Hi. I'm glad this didn't break. Хорошо, что стекло не разбилось. I think I'm just tired. Что, блядь? Так у тебя что же окно открыто, может? Oh yeah, А надо было I принять should take my таблетки. pills. Это все, что ты за всю ночь сделал? Ты серьезно, блядь? I feel like it takes me forever to Нет, fit начинает казаться, что они никогда не Они these никогда не things. закончатся. That's enough. Тут никогда не будет It чисто. will never look clean. I need to quick Надо переться for a их. change and finish getting ready. Потрясающе, блядь. Я застрял, сука. Ебать, потрясающе, нахуй. Сука, как мне нахуй нравится, блядь. Кстати, в одно время может выйти. Сука, нахуй ты это делаешь, блядь?
Почему я, сука, застывать начну? Да, блядь, не скипну даже. Я вот нажимаю Enter, блядь, побел. Вообще похуй. Мне иногда хрипеть тяжело. Я отвык хрипеть, очень сильно отвык. Поэтому мне иногда очень сложно идеально сделать хриплый голос. Очень, да, очень сложно иногда сделать хриплый голос. Только, блядь, не с самого начала, я не хочу эту хуйню все похуй заново. Отлично. Oh yeah, I should take my pills. I feel like it takes me forever to finish these things. Что они никогда не закончатся. Все, That's хватит. enough. It will never look clean. I need to quickly... Вот. Почему-то опять смените, чтобы выйти из квартиры. Ну, луба так себе, я тебе скажу. Можно было и чуть покрасивее упасть, подмести, забрать бумаги, выровнять и все. Ты ж ничего толком не убрал, ты вон хавчик оставил, все оставил. У тебя ж такими темпами тараканы заведутся. А выводить их сложно. Я бы сказал, сильно сложно. Gonna be late for work Опять again. опасно. Got my keys, got my files. Check. Time to go. Пойди. Remember to close the door Не properly, закрыть Jack. дом, дверь. I'll ask the neighbors tomorrow if they saw Что anything не успели, suspicious. послушаю завтра. I wonder if Ridley fixed the coffee Не machine. знаю машину. Бать, ты дверь запер, я не могу. Тебе ж, блядь, зайти сюда можно. Ладно. Подожди. What? Что? Голов вылетел, да. Что это? А, сжигалка. Это такое ощущение, как будто кто-то кричал. Или мне показалось. Анна, поехали на лифту. Поэтому... Huh? А? Почему? Не понял. Как я оказался здесь, блядь? А что означает это ошибка, блядь? Серьезно, да? Тут уже без смысла нет. Даже на этаж значит, можно на один нажимать. Как странно. Ну тут... Что у нас вот? Что? Твой сам занят. Лос-Анджелес, что ли? Maybe a bit optimistic. I'd better grab a Лучше coffee on the кофе way. где-нибудь по пути.
Странно, блядь. А сколько ты на работу выйдешь? Выходишь вечером, что ли? И тебя ночью? Начнешь работать. I'm exhausted. Я сейчас свои экзамены от усталости. I wonder who's still Интересно, кого с ними brought in сегодня? today. Не знаю. Линкольн Авеню, Нью Нов Орлеанс. Это Америка, я сразу скажу. Медика экзамены. Медицинская скорая помощь. Good morning, Mr. Ridley. Доброе утро, мистер Ридли. He's not here yet? Больше нет рано. No, I'll do without him. I hope he... Oh, come on. It was too late. Он даже каталку. Блять, сука, я заебался это произносить. Позекторскую не отвез. До чего я Let's не leave you человек. at the gurney to the autopsy room. Как страшно, да? Almost there. Почти поехали. Now for the tough part. Не самое The сложное. body needs to be Переложить тело. moved. Where's Ridley when you need him? Где Ридли, когда он нужен? All right. I just need Хорошо. some gloves and my Я apron. факт отпечатки могу Then I приступать к can работе. get to work. I'm going to need my tape recorder for Мне this. понадобится диктофон. Найти диктофон. Не хочу это заново читать. Autopsy day. Дата 22 ноября 91 года. It is Время November 22nd, 7:32. 1991. 7:32 p.m. Led by Dr. Вскрытие проводит доктор Джек Jack Хэнн. Hanman. I begin by Для начала установим личность жертвы. verifying the identity of the Jane Doe. Поехали. It's most likely Harper Скорее Lloyd, всего, ее зовут Харпер Ллойд. 35 лет. age 35, found in a Тело найдено на колодце, которое принадлежит ее соседям Леонарду и Дороти Челси. well-owned house by her neighbors Leonard and Dorothy Chelsea. Reported Уже неделю, как объявлено попавший в missing лес. for a week. Прекрасно, начало дня. It is also Также известно, что у погибшей было диагностировано биполярное also расстройство. known that the deceased was diagnosed with affective bipolar disorder. Harper was Харпер было назначено лечение, которое она регулярно placed on бросала. drug therapy, which she dropped out of fairly regularly during her Во время медикаментозной терапии за женщиной присматривал ее сожитель по имени Ричард Бенсон, водитель грузовика со стажем. treatment. She was under the care of her common-law partner, Richard Benson, professional truck driver. Хороший водитель, да. The last Ричард же был последним человеком, который общался с person who погибшей. had contact with the deceased was her partner. Harper's last message Последнее read as follows. сообщение Yes, Харпера. I'm gonna take a Я засру этот тупой колодец. Посмотрим, кто туда будет shit ужать. in their stupid way. Ужать. Then we'll see who has the last laugh. Ха, неплохо. Nice one. Police records В течение в отчете полиции также указано, что мисс Харпер и ее соседи постоянно also ругались. show that Mrs. Lloyd was in constant conflict with her neighbors. The constant От постоянных вечеринок, громких разборок, драк никому в округе не parties было and subsequent покоя. brawls made living in the area nearly impossible, especially И особенно часто все случалось, когда сожители Харпер when были Lloyd's там. partner wasn't around. Прекрасно. Firefighters Тело Харпер нашли пожарные, когда семья Челси рассказывала, что вода у них из-под крана стала странной на вкус. Я тоже бы удивился, если бы мне сказали, вода будет странная на вкус. found the body after the Chelsea family began complaining that their tap water tasted strange, and at one
А потом и вовсе потемнело и начало плохо пахнуть. Points had begun to smell and turn a dark color. Знаешь, что заказ начал? I perceived the most important task in forensic Спасибо, что да, посчитать. При изучении тел утонувших людей самая важная задача определить наступившее identification of a смерть. drowned person is to distinguish При whether the death До и occurred после before погружения в or воду. after entering the water. Okay, that could be Неплохо, worse. могло быть хуже. I carefully removed Очень осторожно сделать the таким, victim's чтобы clothes so as не not to damage the skin. The deceased was found fully Женщина была clothed. полностью это когда я тебя обнаружил. One shoe is missing. Одного I'm деталя. going to need the Для фиксации деталей, вызывавших вопрос, мне понадобится camera to камера. document all possible suspicious marks. Она хотела заказ начала. Definitely the first thing that stands out is the very advanced Бля, пропустил то, что он читать начал. Первое, что бросается в глаза, тело очень сильно вздуто. Ну, так, естественно, блядь, вздуто будет. Если ну, поде, блядь, было. the skin of the Кожа трупа выглядит очень мягкой и гладкой, потерявшую упругость из-за долгого пребывания в воде. Ну да, когда человек принимает ванну, у него так расположено тело, что оно мягкое становится. А если очень долго быть в воде, то она будет вздутая и очень мягкая. Если, конечно, не вылезать из нее, она будет висеть какой мягкой, блядь. А если там вылезти, конечно, там оно обратно станет твердым, как должно быть. deceased appears very delicate, smooth, and relaxed from being in the water for a long time. The whole body is extremely pale. Тело очень бледное. Это мне нравится. Бедный. Что мне эти фотки должен? It's likely that the Скорее всего, после того, как тело покойной доставили в deceased was lying on her back спину. when she was fished out. А именно девушка не умела ухаживать за Матильдой. Да ладно. Post-mortem На несчастье тело markings присутствует. are seen on the underside of the body. That is, Их можно заметить на спине, бедрах и on the back, икрах. thighs, and calves of the deceased. Да ведь не хочется так иногда читать. Да нахер ты отдаешься, я There приближаюсь. are bruises and На шее синяки, стыков, hemorrhages on the neck. These usually occur Они обычно появляются, когда утопающий находится под due to водой. increased inhalation when fighting to breathe underwater. Задыхать в попытках воздуха. Я не смотрю на нее, я пытаюсь найти следы. Тут скажешь, что там быть, я смотрю ее. There are some obvious На коже отлично видны scratches царапины. in the skin. Ну да. Бедра. А что там больше твои не помню? Подели ноги? Они поэт не фоткаются. The skin on the На коже на руках в таком состоянии, что можно легко отстроиться от тела. hands can be easily separated from the body. The separation Она сжимает, смеется. Чё, блядь? Смеется? Снимется. Свои кислые на перчатки. А, снимется. takes the form of a glove. Сейчас не понял, как это лезть. Посчитать. Что? Такое ощущение. Пятка. The so-called На ступнях видно так называемая кожа washer woman's skin at the плачет. feet. The deceased Нет сомнений, что умершая
Долгое время была в воде. It had indeed been in the water for a long time. Дом. Так, 1, 2, 3, 4, 5. So, after the preliminary exam, it's time to take a closer look at this. Ставим взглянуть поближе. Today's date. Так, сегодняшняя The дата. deceased was clothed. Rigor mortis does Можно не поверить, вначале. not need to be checked. Based on the Говорит на состояние тела, оно уже начало. state of decay, you can be sure it has subsided. Осмотреть все, что вызывает подозрение, с помощью опыта. Where to start? С чего We начать? see thick, white Во рту покойная густая белая пена. Боишься? В результате foam in the отек mouth of орёт. the deceased, resulting from pulmonary Белая edema. пена Foam is — это один из признаков a characteristic in deaths due to drowning. Почему оно не белое, оно какое-то типа... Знаешь, типа такого, типа как The spots have русалки. a purplish Пятна фиолетово-синий с примесью красного. blue-red hue, which is a typical sign of the death of the Белый organism. признак смерти. Так естественно. Если в воде была дело. There are obvious scratches На on коже царапины, большая часть локализована на спине и на the руках. especially on the back and hands. These could be defensive wounds. Рука, поручить их, обороняясь от убийцы. Убийцы. Evidence of some sort of altercation prior Возможно, перед этим на стене по совести и тело to death. Так, No obvious signs никаких of следов struggle. борьбы. The skin of Кожа на руках только в состоянии, что может легко the отсоединиться. hands would have easily peeled away from the Буквально flesh. перчатки. Some of the fingers have На некоторых пальцах уже недостаточно. already lost their nails. Да. Спасибо. Так. Yep, pretty Ага, typical. понимаете Liver причину? Трупные пятна пресса в результате гниения. marks are formed as a result of putrefaction of blood in the veins. Будем знать. Due to the fact that the Так, deceased спокойно все это was wearing shoes all the time, her feet are in Ее better ступни сохранились намного condition ущемлены. than her hands. Nevertheless, Тем не менее, на них можешь заменить сморщившуюся кожу. Это состояние еще называют кожа. Плач. we can still notice a clear, Не знаю, wavy такой skin когда and the so-called washerwoman's skin texture. Okay, that's Думаю, my можно даже to get пойти direction дальше. for further examination. Изображение. Планшет это вот. I'd better note that down in Так, the надо records. написать. Considering the deceased's Что penchant for конечно, drinking что alcohol, it алкоголя. could have been a mere По accident. это вполне мог быть несчастный случай. There doesn't seem Так, to be anything unusual это about ничего this living device. странного. Marks found on the neck and foam Уже at the mouth are так. typical signs of drowning. Утопление. Hands heavily wrinkled from submersion in Yeah. water. Typical Здесь washerwoman's просто skin. отпечатки. Those abrasions appear relatively fresh. Шея, No healing or scarring is visible. никаких шрамов. Diffuse spots are caused by blood running in the Пятна на veins. коже, ступненика и венах. Their liver mortis of a different По color сути, can это indicate может poisoning with carbon говорение monoxide, главным газом, cyanides, or цианидом или nitrates. However, натритом. this is not the Наша case человека в here. любом этом нет видимости. Так. Утопление. Падение. Вмешательство третьих That's лиц. all for now. С этим все. Before I begin the dissection, Что нам нужно? I'll make sure the suggested identity is Наверное. correct. The suitcase with the fingerprint equipment should Нет, be у around меня here это somewhere. человек должен быть где-то здесь. А, Oh, here it вот is. и он. The fingerprint А sheet может should always be проверить, checked. отпечаток. Slipping fingers, Соответственно, object палец, to палец, both decomposing bodies, the Я tissue of the не hands which знаю, fingers сколько tends to это. shrink. To remove these shrinkages, a mixture of glycerin. If the body of the deceased is well preserved, fingerprinting is similar to that of a living person. I'm going to conduct a dactyloscopic examination. If in fact the deceased is at the police Если спокойно, через базе данных, я database, надеюсь, I will find her.
Glycerin is injected successively between the nail and the skin of each finger. The substance then enters the fingertip, removing shrinkage and wrinkles. Даже вам видно отпечатки пальцев. Now I take a brush. Only when the skin is taut and elastic can you use ink. I think it's enough. Достаточно. I'm getting fingerprints. In the case of drowning victims, you have to be extremely careful. The skin may fall off the hand like a glove when you take the print. Позже может поставить звук. I'll use the fax machine to add the Факс print это into the system. система. Факс это носком. Green button and Зеленый кнопку. once the data uploads, I'll run the prints against the release database on the computer. Great. The data is there. Click upload. Now, go through the database and find matching print. Expect possible hours of fun. Так. А. One more. Еще. Analyze button. Окей, найти совпадение. And the result. Result. Everyone has a story to tell, even if it's just a police record. So, Итак, as predicted, когда себе the шагать deceased turned Харпер, out to be Harper Lloyd. That went smoothly. I'll print this out and attach it to the medical records. да, все. Знаешь, что кстати? I wasn't sure it would amount to anything, but the World Wide Web has been a blessing for speeding up my work. Great. Now I can go back to my inspection. I'm adding the name of the deceased. I'll start the internal examination by taking fluid from the victim's brain. A needle inserted through the nose will do the trick. If the victim was alive when she fell into the well, she must have swallowed water fighting for her life. And then diatoms, characteristics of pooled water in the well, got into the body. In the meantime, I'll check the sample under the microscope. I'm sure that these algae traces will be found in the samples taken from the... Now I need to adjust the knobs properly. And I won't even notice an army of the... Oh, I'm finally... It's not a dirty lens. And perfect. The aperture still needs adjustment. Oh, I'm finally starting to see something here. Great. This way I'll see if I'm dealing with a large concentration of this algae. О, As expected, we опять find the aforementioned algae in the solution. Their upper part, Epitheca, which overlaps the lower, Hypotheca, is clearly visible. The presence of diatoms in the brain sample state indicate that the deceased was certainly alive when she fell into the water and was possibly conscious. Since there were diatoms in the brain, it means that many more of them must have entered the body. Studies of the rest of the organs will most likely confirm this hypothesis. Так, количество диатомей в тысячу кэшеров бывает еще сознание, когда упал. Потому что необходимо глубокоцельное мозга не нужно взять и базировать жидкий анализ на I can finally get to the practical part. части. I must be extra careful because the skin of the deceased is very stretched. I wouldn't want an explosion here. You can immediately see a very large swelling of the organs. In addition,
all internal organs are very congested, it's easy to see that the ribs have been imprinted in the lungs. So, I'm going to start by drawing blood from them. If diatoms were only present in the lungs, this would mean that the victim was placed in the well after death, and the perpetrator wanted to get rid of the corpse in this way. Taking the lungs in my hand, I feel that the tissues have lost their elasticity, which is the result of water emphysema. In addition, there is significant swelling of the organs, and as a result, we have a nice imprint of the ribs. The emphysema itself, it's clear how far it's progressed, which is characteristic of trauma. Corpses found in water are worth examining with a tomograph. However, I can't count on such luxuries, so I must reach for more archaic technology. A bucket and water. Ё-моё. Еда и вода. Ooh, I hope no one dipped a mop in it. It's best to go to the lab for this. Что он сказал? Кто? Не понял. Oh, Jesus. Господи. Это меня должно было напугать? Вы бляете серьезно? Ну встала она и встала, может быть спина зачесалась. Где поедет в это поезд? It's been a while since the eye wash in this thing was changed. It's probably a health hazard now. Это вода. А, вот. Может здесь? Нет. Здесь? Ну-ка, они здесь стоят. Сегодня без камеры еще, да? A considerable collection. Решительно на пол. Это было не страшно, это, блять, предсказуемо. Я не понимаю, где, блять, воду набрать надо. Ну вот здесь раковина может. Типа, чтобы воду слить. Набрать, блять, воду. Ой, нахуй, вот. Здесь? Или что? Ты сейчас серьезно, а? A considerable collection. Набор. Ты мне покажи, где набрать воду, я не понимаю. Может, я просто немножко не допитаю, ну вот я пришел. Пошли в ванну, да? Huh? А? Лаборатория? Historically, the lung flow test is used to detect infanticide. Набрать факт, The water should be at room temperature. температура. Я просто That's enough. А я искал ее вообще. To test for this, I have to place the lungs in a container of water. This checks if there is air in the lungs. And speaking of lungs, everything is ready to bring in here.
Of course, such a study isn't without flaws. Air may have entered a newborn's airways during resuscitation attempts. Gases released during decomposition could also... In this case, however, it's about something else. Namely, the amount of fluid in the lungs. To test for this, I have to place the lungs in a container of water and wait to see if they fall or if they will float on the surface. Будут ли поверхности? Конечно. А, нет. Just as I assumed, Okay, the lungs collapsed easily. Да. И... Fluid could have entered the lungs during panic attempts to catch breath underwater, but it could also be the result of bacterial infections or cancer, so further investigation is needed. И что, я скрывать их должен? I move on to dissecting the lungs of the deceased. Как я и думал. You can hear the distinct, very unpleasant crackling of the tissues being cut open. The parenchyma is remarkably pale, although small hemorrhagic foci and petechiae are present on the surface. Alright. Now, I will check the collected fluid under a microscope. If we find 20 diatoms on the slide, it can be considered drowning. It's not false positive. And perfect. The aperture still needs adjustment. The image is too... Oh. I'm finally starting to see. I won't even notice an army of diatoms from this distance. Great. This way I'll see if I'm dealing with a large concentration of these algae. As expected. In solution, the diatoms are clearly visible. There are smaller and larger clusters of them. There will definitely be more than 20 of them. I'll make a note of all this. So far, this case looks pretty standard. It's clear from the beginning that it's drowning. Well, the procedure requires me to check everything anyway. So, I move on to checking the other organs. Strongly developed putrefactic hemolysis, the organ can be seen at first glance. Apart from that, no signs of a heart attack or other heart disease. I move on to the next organ. This time, it's the liver. It's immediately apparent that the deceased didn't care for herself. Like most organs, the beginnings of cirrhosis are visible in some areas. I transfer the organ to a board and proceed to dissect. Поэтому, ребят, никогда не бухайте. Я был. Будет очень сильно здоровье. The cross-section clearly shows dilated veins and many small hemorrhagic foci. I must admit that this is quite a feat, considering the rather young age of the deceased. Harper enjoyed drinking so much that she might not have lasted a few more years. I move on to the stomach. I take a sample of the fluid for testing. It looks very turbid. I'll see what happens after spinning, but that's in a moment. Now, I carefully ligate the organ, then cut it off. It's enlarged, probably full of putrid gases. I transfer it to the board and carefully open it, checking the contents. One thing you'd never get used to is how much this task smells. Okay, the stomach is full of fluid and unidentified organic matter, which is... So let's check the diatoms. Again, but in a centrifuge for a change.
The problem with examining drowned people is being able to show whether the death was due to drowning or whether something else contributed to the death. Cramp, heart attack, drugs, homicide, or some accident. Such an analysis requires viewing from different angles and a careful interpretation of the collected data, including those from the field. That's why it's so important to collect as many samples as possible. Unfortunately. Хоть профессионализм на содержание театра. Это почти уже все. Мы вообще закончили, так думаю. Okay, this is one last little sample. Так. Now, set. Запускаем. А, вот. 35 на 25. На 20. И что? Тайм 35, 25. My old but trusted centrifuge. Ideal for all the fluid tests I need to perform during an autopsy. Done. I'll run it directly into the chromatograph and run it against the data from the police. I'm certain the analysis will show similarities between the fluid and water in Chelsea's well. Ну, поехали сюда. Репетирую установление объема на 3 milliliters should be fine. 3 миллилитра. Okay, now it's the chromatograph turn. Так, и шо? Well, the results are quite clear. I was hoping it would be a more interesting case. А мне расскажешь, что? Что еще? More diatoms. Analysis indicates the same origin. Понятно. Скрытие жидкоказающей жидкости. Наядность непроверенных органиков, кровей, наркотиков не обнаружено. There's little left to do. Interesting. Looks like there's something stuck in the trachea. I'm moving to the board for further inspection. I dissect the trachea and open the organ. Inside, I find, based on the size, I can say that it's a woman's wedding ring, quite standard from the outside. There's an engraving inside. Как выйти? Вот так, может. 19-13. А, ну и 9-13. Ну. Блять, как я, сука, это люблю, а? Что с этим кольцом нахуй делать? Так, Анна, да, попробуем еще раз. Я не понял, как это взять, нахуй. What? Что? The fuck? But this is my ring. Alice's ring. But how did it?
But they should be at home. I have it. Меня... Твою мать, это задолбало. Опять это Home. Дома. It's... Это... I Я... have to check this out. Нужно проверить. Where are my meds? Where the fuck are my meds? Jesus Christ! Please all make it go away. Давай пей, пошли уже, задолбал. I have to check the apartment. It can't be. Jesus Christ! Ты серьезно, блядь, ты хочешь поехать домой сейчас, а потом опять сюда? Ай, блядь. Серьезно сейчас? Ради этой хуйни хочешь поехать домой сейчас, блядь? Закончишь быть дело, поехать домой, блядь. Mr. Ridley. Mr. Ridley! That's all the ruckus. I need to go home. Immediately. What? Что сейчас? Now? I have to. Да, очень I have to. Have you seen anyone here this morning? Anybody suspicious? Oh, there was no Никого one. не было. Thought there was, but only for a moment. Then she left. What's wrong with you, Hammond? Okay. Ничего. Thanks. Jesus Christ! Боже мой. Ладно, встань. Спасибо, что дорогой. Шо тебя так, блядь, мучит, а? Ой, бля. Я... I have to check this out. Блядь. А можно я не буду подниматься по лестнице на лифте опять в дом? Зачем заканчивать работу? This Это... can't Бред. be real. Where is it? Я хочу... Where is it? Где оно? Where? Где? It's not here. Нет. It's not. Никого нет. I need to go. I need to go. Ты, блядь, психа еще. This is sick. Fuck. Come on, Steven. Pick up the fucking phone. Что случилось? They took Они украли the кольцо. ring. What? Что, какое? What? Чего, какое кольцо? Ты о чем? Ring? What are you talking about? They took the Эти люди украли wedding ring. кольцо, Alice. которое His принадлежало wedding Элис. ring. One sec. You Подожди, ты mean пока петей. burglary? You said Ты же сказал, что ничего не nothing was попало. missing. Yes, I Yeah, know. I know Я помню, что that. сказал. I don't know. У меня была память. I was jittery. Maybe I didn't No, notice. wasn't I don't know, no. but that's not the Это worst еще of не it. всё. Calm down, Джек, Jack. успокойся. Breathe. What Джек, happened? успокойся. I Всё found хорошо. Нашел это. Я нашел кольцо сегодня утром на работе. Вот In the такие. trachea of the deceased I was working on. Do you understand? Ты можешь представить? I pulled it Я out решил кольцо из... of a dead woman's trachea. What? I don't Что? Я не понимаю, что know what's происходит. going on. You think Red Pete wants revenge? Простите. He's playing with me. Поэтому я Huh? знаю. I knew it. Я же I сказал. knew it from the beginning. This was going to happen. I didn't make it up. Jack, Jack. listen to me. Try to calm down. Пытайся успокоиться. Don't И не выходи из leave the квартиры. apartment. I'll be with you Я right сейчас away, приеду, okay? слышишь? I'm on my way. What sane person Пока он безумно пришел в голову. would do something like that? How? And when? What the fuck? Fucking Ridley lets it. Странный Элис впускает мог. Whoever he likes as usual. What are you saying? Что сказал? Steve,
Стив. Stephen, Стивен. don't leave me, man. Come on. Твои сны. Fuck. Черт. Oh, God. What Что now? теперь? Okay, just calm down. Just calm down. I need a drink. Какой стол? А, вот он. Jesus. Правильно. What's Что going on? происходит? Just Еще Just глотнул. one sip more. Yep. Jesus. Just Еще готов. one sip more. Okay. Все, и еще будет страдать смерть. Чаптер 3. Все, друзья. На этом все. Всем удачи, всем пока. Подпишитесь, поставьте лайк. Всем удачи, всем пока.